Good morning, everyone. And thank you very much for accepting our invitation. I think before we start the core area, I would like to thank you, especially during the last 14 to 15 months. You are very patient, and some of you wanted one-to-one interview and all. We actually, SEC could not do that, right, due to many reasons. But now we are ready, so we have a plan, and we have delivered certain things, so we can discuss all these relevant information if you need anything. And I must say at the very outset, both of us will be discussing using Sinhala and English. If you really want anything in Tamil, so we are ready to facilitate that as well. So we can do that. So for me, journalists are very important. So as I told during the last 2 decades, because as far as capital market is concerned, without you, we cannot proceed. Why? So there are several reasons. So I just listed some of the reasons why it was. You know, since I'm a teacher, I know you are very important as an information disseminator. So whatever the information we need now, capital market is run based on information. So full content, timely content, instantaneous content must be communicated. So that is actually the responsible journalism. Without responsible journalism, we can't do this job. So whatever we do, that should be communicated all over the country, all over the participants. And the next most important thing is building market confidence. I think you can remember, due to a small mistake in the past, maybe more than 12, 13 years ago, right? Actually, that was basically due to one word used by used in this market. It was communicated throughout the market in a negative way, and it affected entirely the Sri Lankan capital market. I think it was so sad. So therefore, I am at the very outset, I would like to urge you. So you are very important, because your responsible behavior will determine the future of capital market as well. Because entire trust and confidence is based on whatever you mention, you use as a terminology. So that's very important. So ඇත්තටම තමුන්නාන්සලාගෙන් මම ඉල්ලා හිටනවා සාමාන්‍ය තමුන්නාන්සලා විතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න මේ අවස්ථාවට සොරකුම්පත්තා විනිකෝන් සභාවේ මෙම විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අපිට විශේෂ කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි ඔබව ඉතාම වටිනා ෂෙයා හෝල්ඩර් ස්ටේක් හෝල්ඩර් කෙනෙක් පාර්ශ්වකරුවෙක් හැටියට සලකනවා. මොකද මේ මහල් දෙක තුල අපි කරන බොහෝ දේ ජනතාව අතරට ගෙනියන්නේ තමුන්නාන්සලා. ඒ අරන් යන පණිවිඩය නිවැරදිව කාලීනව සම්පූර්ණව අරන් ගියේ නැත්නම් අපි මෙතන කරන කිසිම දෙයක් මේ මාකට් එක ඇතුලේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊටාම විනයගරුකව මම ඊයේ පහුගිය අවුරුද්ද පුරාටම දැකපු දේ තමයි සිංහල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකේම ඊටාම විනයගරුකව SEC එකට අදාළ ප්‍රාර්ථනා වෙළඳපොළට අදාළ පුවත් වාර්තාකරණය. සියලු මාධ්‍ය ඊටාම හොඳින් ඒක කරා. ඒ නිසාම මාකට් එකේ අපට ආයි නැවත ඇවිල්ලා මාධ්‍යයට නිවැරදි කිරීම කරන්න අපට අවස්ථාවක් උනේ නැහැ. ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක් අපි ලබා ගත්තා. මොකද මේ මාකට් එකේ තාමත් ඉන්නේ පුංචි ආයෝජකයෝ සංඛ්‍යාවක්. ඒගොල්ලෝ අපි කියන දෙයට තමුන්නාන්සලා වාර්තා කරන වචනෙට පවා ඒගොල්ලෝ සංවේදී. ඒ නිසා වෙන කිසිම ශාස්ත්‍රයකට වඩා මේ ශාස්ත්‍රයට අදාළව ඔබ ලියන දේ සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ලියපු දේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි අවුරුදු ගණනාව පුරාත් ඊටාම වගකීමෙන් යුතුව මේ වාර්තාකරණයට අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා. ඒ ස්තුතිය පළ කරනවත් එක්කම අපි කැමති කරුණු කීපයකට යන්න. මුලින්ම මේ කාරණාව ගැන තමුන්නාන්සලා දන්න දෙයක් වුණාට බොහෝ වෙලාවට SEC එක අපිව හඳුන්වා ගන්නෙ තමුන්නාන්සලා අපිව හඳුනන්නේ regulator. We are not only the regulator. So if you look at these 3 major objectives given in the Act
of the Securities and Exchange Commission. So you can see we have a duty to create a market, maintain a market, and to regulate the market. So that is, regulation is one part of our job, right? Then දේශීය විදේශීය ආයෝජකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම දෙවනි අරමුණ හැටියට තුන්වෙනි අරමුණ හැටියට ඉතා ඉහළ වෘත්තීය ප්‍රමිතීන් පවත්වාගෙන යාමත් අදාළ වෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් in English to create a market, maintain a market and to regulate. So you have to regulate the market, but for you to regulate the market you have to have a market. So you have to create, maintain and to regulate. So therefore when you write, please make a note on this as well, because we are not only the regulator. We have a job of creating a market, maintaining a market. That's basically market development. That's why our 12 key projects, which we launched very recently, 2 months ago, right? 2 months ago, we specifically targeted at 60%, 55 to 60% market development. So without, now our market has come to a position, but when we educate our rural investors, when we bring and attract more into the capital market, there will be a great demand. With that, we will be again facing a major problem of liquidity. So with the great, higher level of demand, I think, we will be able to have, broadband the market. So for that, you need to develop the market. That's why we have brought the 12 key projects as well. And market performance, I think you all know. We are not going to, discuss all this market performance, but at a glance, basically, this is the outcome, right? So when we look at the growth so far, 36.59. That's 40%, right? 40%. So what does this indicate basically? Basically 40% plus, right? So this indicates basically our market is doing very well compared to any bank, any financial institution. I think no one can match. No one can match. And what are the reasons for this? So basically there are basically several reasons. So one is the political stability and the strong listed company performance. Without this, no one will, bid for shares. So this is one of the reasons, right? And we have to, write something on that aspect as well, because some of the companies are doing very well compared to few earlier periods. So this is the list of reasons why this growth. And just to recall, this is what happened during the last 12 to 14 months, ASPI and the S&P. And this is my worry really. This is my worry. When we take Sri Lanka, still our market capitalization as a percentage of GDP, it's around 20 now. So from 2020, it was 19, 21, 30%, 22, 14%, 15%, 23. Now it is around 29. So GDP and the market capitalization, if you take other countries like Hong Kong, it is 1,040 times. So then you must, we have to think whether Sri Lanka is having a appropriate market, right? So what is our target? What is our target towards this kind of a growth? So Switzerland, India, Singapore, Australia. So you can see even Thailand, it is 100%, right? So that is the gap. That is the opportunity we have to develop this market, right? So අපිට මේ අනුව පේනවා අපේ ජාතික ආර්ථිකයේ වටිනාකමත් එක්ක බලද්දී මාකට් කැපිටලයිසේෂන් කියන්නේ බොහොම අඩු තැනක මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. මේවා තමයි අපේ ටාගට් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මාකට් එක ඇතුලේ පොඩි දේවල් කීපයක් කරලා අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව පුංචි ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කිරීම තුළින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ
විශාල ප්‍රගතියක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපිට එල්ලයක් තියෙන්න ඕන, අපිට විෂන් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ සඳහා තමයි අපි නිර්මාණය කරේ මේ 12 key projects. මේක අපි ක්‍රමානුකූලව දැන් මාස දෙකක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. I think we will be able to see the results in few months. So market capitalization, and if you take, just to talk about the investor, population's participation in the capital market. So active accounts are basically 60,000 at the moment. 60,000 accounts are active. Our population is 22 million. Now, as a percentage, it is less than 1%. Less than 1%. Some people say the total number of CDS accounts divided by the number of people in the country, then it is around 4.5. So, but this 4.5 is not active in the market. Only active percentage is just below 1%, 0.17 exactly. දැන් මේ වගේ දශම ගානක ජනතාවගේ සහභාගීත්වයක් තියෙන මාකට් එකක් අඩුම ගානේ 10%කටවත් අපි අරන් යන්න ඕනේ. දැන් මේක 10%කට ගෙනියන්න මේ අවුරුද්දකින් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. දැන් මේ අවුරුදු 100කට අධික ෂෙයා මාකට් ඉතිහාසයක් තියෙන, ෂෙයා ට්‍රේඩින් ඉතිහාසයක් තියෙන රටක් වෙලා අපිට තාම දකුණු ආසියාවේ ආසියාවේ මුලින්ම ෂෙයා ට්‍රේඩින් පටන් ගත්ත රටක්. හැබැයි අපිට තාම හුරු නෑ මේක. ඉතින් ඒකේ පේනවා අපිට කොච්චර දුර්වලකමක් තියෙනවද සහ අපිට කොච්චර ગેප් එකක් තියෙනවද. තමුන්නාන්සලාගේ සහයෝගයත් ඕන වෙනවා එතෙන්දී ජනතාව අතරට කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රාර්ථනා වෙළඳපොළ ගෙනියන්න. මේකට අපි එකතු වෙලා සාකච්ඡාවක් තියන්න ඕන. මේක නෙවෙයි වෙලාව. නමුත් ඒ සඳහා ඉංගියක් මම ඇත්තටම මුලින්ම කරන්න ඕන. මොකද තමුන්නාන්සලා ඒ තරම් වැදගත් මේ වැඩේදී. මොකද මේක තනියම SCC එකට නැත්තම් කොටස් හොමාරුවට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. අනිත් එක තමයි අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා ෆින්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ත් එක්ක. සමාජ මාධ්‍ය බලපෑම් කරුවන්. සිංහල වචනේ මම දන්නේ ඊට වඩා දෙයක් යොදන්න. මේ බලපෑම් කරුවන් ගෙනියන මතවාද සමහර වෙලාවට අපි කාලයක් තිස්සේ ගොඩනගපු දෙයට ඇතැම් විට හානිකර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ හොඳ පැතිත් තියෙනවා. දැන් තමුන්නාන්සලා වුණත් හයිබ්‍රිඩ් ක්‍රමයකට යන්නේ. දැන් පත්තරේ විතරක් නෙවෙයි පත්තරේ කරා නම්. ඒගොල්ලෝ දැන් පත්තරෙත් එක්ක වෙබ් පිටුවක් හරි එහෙම නැත්නම් නේද? ඒ විදිහට එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් පවත්වාගෙන යනවා. යනාදී ආකාරයට අපිත් යම් ප්‍රමාණයක තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් තමුන්නාන්සලාගේ මම බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාව තමයි අර දශම ගානක ඉන්න උදවිය 10% සීමාවට ගේන්න කොටස් වෙළඳපොළ වලේ සහභාගීත්වය ගන්න මේ තියෙන ප්‍රතිලාභ ඒගොල්ලන්ටත් බෙදලා යන විදිහට කටයුතු කරන්න. අඩුම ගානේ කොටස් වෙළඳපොළට එන්නේ නැත්නම් එහි ඇසුර ලබන්න පුළුවන් වෙන මේ ප්‍රගතිය යම් ප්‍රමාණයක් දෙයක් ෂෙයා කරගන්න ඒ ධනය උපරිම කර ගැනීමට යන්න යුනිට් ට්‍රස්ට් වලට එන්නවත් අපිට ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට එකතු වෙලා වැඩක් විශාල වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා කියන එක මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම ලයිස්තුගත සමාගම් දිහා බැලුවත් මේ වෙනකොට සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ ලක්ෂ 2ක් සමාගම් තියෙනවා ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. There are 200,000 companies, out of which we have only 286 companies listed on the exchange. So then again it is a very small, less than 1%. So we have to attract at least 1,000. My target is to attract 1,000 companies in 5 years time, but it is a very, very difficult task. At least make it 500 in 3 years, 500 in 3 years, because we had always it was below 300. No, so therefore we have to educate not only the investor but also the issuers. අපිට සිද්ධ වෙනවා AI පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න. අපි ඔය වගේ මාකට් එක තත්ත්වයේ තියෙන වෙලාවක regulation ගැන විතරක් නොහිතා, not only thinking looking at regulation. අපි බැලුවොත් එහෙම මොකද්ද අපේ big picture එකේ උමනා කරන්න කියලා crisis එකත් එක්ක වෙච්ච දේ අපි දන්නවා. So solution package එක අපි ගත්තොත් there we can see the debt restructuring be finished, then the IMF support. So then we have to specifically fine-tune fiscal consolidation, balance of payment, flexible exchange rate. So these are the target, and we need to think about growth. Now we are in a recovery period, very slow, but growth is our target. So what is our growth rate? Now it is less than 5, just 4.78. Now
I think my personal view is that we have to have at least 8%, 9% growth rate in this country, at least. So most of the people, they talk about the growth rate. You heard, you hear, and you discuss always about growth rate requirement. But how do you reach that growth? For that you have to invest. Investment is the key. So that is why I say capital market is the place for you to formulate your capital for the nation. So there, however, so far we feel that Sri Lanka has not fully utilized the ability of the capital market. Now we can see the largest investment, private investment in the country, John Kill, even several places I have mentioned, you have heard. So for 1.4 billion, that is half of the IMF bailout. So if a private company can do that, why a government can't do? So therefore I think government must utilize the capital market for, especially now with the crisis we faced 2 weeks ago, right? Now we see only for the railway you need billions, more than 200 billion we need. So I think we can think about at least infrastructure bonds in this country. So we have to have a dialogue with the government, and we can introduce at least infrastructure bonds to come out of this crisis. So for the essential developments and all. So that's why I mentioned ආයෝජනය හරහා වර්ධනයේ පහසුකම් සැලසිය හැකි ප්‍රාර්ථන වෙළඳපොළ හා ප්‍රාර්ථනයේ ගොඩනැගීම ආර්ථික වර්ධනය සඳහා යතුරුයි කියලා. Right. And this is one of the latest things I want to discuss with you, because now when the rates are low in the money market, automatically people will divert their money and wealth into capital markets. That is normal. That has happened in the past, and in most of the other countries, same thing is happening. මේ තත්ත්වෙත් එක්ක ප්‍රාර්ථන වෙළඳපොළට බොහෝ දෙනා මුල්‍ය වෙළඳපොළේ ඉඳලා බැංකුව වල ඉඳලා මේ පැත්තට ගමන් කරනවා, ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් කට්ටිය තමන්ගේ ධනය ප්‍රාර්ථන වෙළඳපොළේ ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම කරනකොට වෙන දෙයක් තමයි අර බැංකු ශේත්‍රය සහ මුල්‍ය වෙළඳපොළේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී තිබිච්ච ස්කෑම්ස් දැන් ක්‍රමානුකූලව ප්‍රාර්ථන වෙළඳපොළ පැත්තටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ බවට උදාහරණ දෙකක් අපි පහුගිය ටිකේ සාකච්ඡා කරා. තමුන්නාන්සෙලාත් යම් ප්‍රමාණයකට වාර්තා කරා. අපිට උවමනා වෙනවා ඒ පිළිබඳව ගැඹුරින් තමුන්නාන්සෙලාට අපි හොයාගෙන තියෙන කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර මේ ස්කෑම්ස් පිළිබඳ වාර්තා කරනදී මම නැවතත් ඉතාම ආදරෙන් ඉල්ලා ඉන්නවා. මේ ස්කෑම් තියෙන බවට පෙන්වන්න ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට අපි අනවශ්‍ය බීතිකාවක් ගොඩනගනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන අන්න එතනදී. මොකද අන්තිමේට කියන්න පුළුවන් එක වෙලාවක අපිට වෙච්ච දන්නවා අපි එක වචනයක් වැරදිලා වැදුණු තරම දැන් ඊළඟ වචනේ ස්කෑම්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක හරි පරිස්සම් වෙන්න. මොකද මිනිස්සු ස්කෑම් එකක් කියවම බය වෙලා මාකටිං එක. ස්කෑම් එකකට බය වෙන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ස්කෑම් එකකින් බේරෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. අපි ඒකේ දැනුවත් කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ස්කෑම්ස් කීපේ ලංකාවේ වුණ හැටි බලමු. බලලා අපි බලමු මේ වගේ දෙයක් ආයෙ වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඒ වගේ දෙයක් නොවෙන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි අපි සතුටු වෙනවා සොරකම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව විදියට විශේෂ හේතුවක් උඩ. මේ ස්කෑම්ස් දෙකම තමුන්නාන්සලා වුණත් දකින්න කලින් SEC එක හොයාගත්තා. SEC එක හොයාගත්තා විතරක් නෙමෙයි අවශ්‍ය කරන සියලු ක්‍රියාමාර්ග අපි මේ වෙනකොට අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි තවමත් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. අපි ISCO එකත් එක්ක International Organization for Securities Commissions එක්ක අපි සම්බන්ධ ආයතනයක්. ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ උදව් උපකාරත් එක්ක මග පෙන්වීම එක්ක අපි ගමන් කරමින් ඉන්නවා මේ ස්කෑම් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මම කැමති අපේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමා සහ මේ අවස්ථාවේ කාර්යබාල නිලධාරියා ආයතනයේ තුෂාර් ජයරත්න මහත්මයාට ආරාධනා කරන්න මේ ස්කෑම්ස් දෙක සම්බන්ධයෙන්
අත්‍යවශ්‍ය වෙන කරුණු ටික පැහැදිලි කරන්න කියලා තාක්ෂණික වශයෙන්. Technically he will explain basic findings and basic information about the two scams we found. Thank you. Now, and this is the biggest actually. I will explain those things in Sinhala and English, and if you need any Tamil translations, we can do that. Rahul is here and Imran is here, so we can explain that. Now, a company called Blue Ocean Securities, they run Facebook advertisements. Now, these are some advertisements that we have noticed. Our surveillance division noticed these advertisements initially, and then now this the owners of the companies or CEOs of the company, they don't even know about these things. Now, this is one company, and they're talking about 30 days ago, we recommended Kotmale Holdings. And the price was at 825. Now it's at 1,500. And they're asking people to come and join their WhatsApp group. Now, this is one advertisement, and there are other advertisements. Now, they have used different photographs, you can see, and then Colombo Dockyard, and then York Arcade, and they have used even Colombo Stock Exchange former chairman's photograph also, and they have used their logo, CSC logo, and I can share this phone. Right now they are having this chat. Blue Ocean Securities, they are having this chat right now. I can share the phone. You can just go through it. And there's a company called Blue Ocean Securities, and then this here. Now there's a person called Rohan Dias. He's the person. He says that he's the chief analyst of this company. And there's another person called Natasha Pereira. We don't know whether these names are correct names or not incorrect names. Then may nam ඇත්ත නම් වෙන්න බෑ සමහර වෙලාවට. දැන් මේ WhatsApp groups එක තියෙනවා එක අඩුම ගානේ 25ක් 30ක් විතර. මේ WhatsApp groups වලින් කරන්නේ මේගොල්ලෝ recommendations දෙනවා. දැන් recommendations දුන්නාන් පස්සේ SEC එක සුමාන දෙකකට කලින් අපි මේක public ගිහිලා කිව්වා. කිව්වන් පස්සේ මේ groups වලින් සමහර කට්ටිය අහනවා මේ ඇයි මේ SEC එක මේ ගැන මෙහෙම කියන්නේ මේක වැරදිද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා that they are working with CSC right now, and they have they have provided application, and CSC is evaluating this application to give them a membership. That is totally incorrect. There's nothing like that. They have not received anything. CSC have not received anything. CSC issued a statement about this. And this company, now there are around 20, now this group, there are 202 members. සමහර groups තියෙනවා members 300ක් 400ක් ඉන්නවා. මේවායින් සමහර කට්ටිය භාගයක් ඒගොල්ලන්ගේම කට්ටිය. මේ numbers වලට call කළොත් එහෙම සමහර numbers මේකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ numbers ඔක්කොම එකක්වත් මේ වැඩ කරන numbers මේ local numbers පාවිච්චි කරන්නේ. And we are in touch with CID, we are in touch with FIU, we are working with them. And only thing we request investors, now recently they have launched a mobile app called Bomate. Now from this app they say that you can trade. You have to deposit money. They have given 2 bank accounts details. When you deposit money, they say that you can trade through this mobile app. You cannot trade. මේ app එකෙන් trade කරොත් එම trade ඇත්ත trades වෙන්නේ නැහැ. සල්ලි වෙනක විතරයි වෙන්නේ. දැන් මේ app එකේ මෙතන they are using CSC logo, and they are using these icons, and they say that you can trade from these icons. From the app you can trade, but from our system you can't see any of the transactions. So this is a huge scam, and there are around more than 20 WhatsApp groups, same company, and this app was launched recently. දැන් මේ app එක කියලා කවුරු හරි trade කළොත් එහෙම සල්ලි නාස්තික විතරයි වෙන්නේ, ඇත්තට transaction කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක අපි ඔබතුමාලාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේක මහ ජනතාවට කියන්න මේ app එකෙන් trade කරන්න එපා. මේ app එක සම්පූර්ණ වැරදි. මේක fake app එකක්. මේකෙන් trade කරොත් එම ඇත්ත trades නෙමෙයි ඇත්ත වෙන්නේ market එකේ. මේක වෙන්නේ බොරු trades. දැන් මේකෙන් සල්ලි දැම්මොත් මේ account එකට ඒ සල්ලි ටික නැති වෙනක විතරයි වෙන්නේ. දැන් අපි බැංකු දෙකත් එක්කත් මේ touch එකේ ඉන්නවා, CID එක touch එකේ ඉන්න අපි දන්නවා මේ බැංකු දෙක එකට සල්ලි කොච්චර සල්ලි ගිහිලා තියෙනවද කියලා. ඒ සල්ලි සමහරව එළියට ගිහිලාත් තියෙනවා. දැන් ඒ බැංකු ගෙනුම් වල රුපියල් ලක්ෂ වල දැන් නැහැ ඇත්තටම. සල්ලි ඔක්කොම එළියට අරන් තියෙන්නේ.
දැන් අනික තමයි මහජනයා තේරුම් ගන්න ඕන සාමාන්‍ය කොටස් වෙනද වලට එනකොට if you want to trade you have to open a CDS account. So from this Bowmate app you can't open a CDS account. Simple දේ කොටස් වෙනද වලට එනකොට කොටස් වෙනද ගණන්දුරු කරනවා නම් CDS account එක open කරලා ගණන්දුරු කරන්න ඕන. ඉතින් මහජනයා තේරුම් ගන්න ඕන මේ වගේ app එකකින් එහෙම ගණන්දුරු කරන්න බෑ කියන එක. අපි SEC එක විදිහට අපි ඉල්ලන්නේ ඔයගලන්ට ඔබතුමාලාට පුළුවන් නම් මේ පණිවිඩ අරන් යන්න මේ app එක පාවිච්චි කරන්නත් එපා මේ app එක හරහා ට්‍රේඩ් කරන්නත් එපා මේ app එක සම්පූර්ණ වැරදි SEC එකයි CID එකයි FIU එකයි තුන්දෙනාම තුන් කට්ටියම එකතු වෙලා මේකට විරුද්ධව කටයුතු කරන වැඩ කරනවා අපිට පුළුවන් මට්ටම අපි දේවල් කරනවා නමුත් ඔබතුමාලාට පුළුවන් නම් මේක අරන් යන්න මහ ජනතාවට ඒගොල්ලන්ට කියන්න මේ වගේ දේවල් වලට හවු වෙන්න එපා කියන එක මේක ඉතාමත් භයානකයි අර කලින් සභාපතිතුමා කිව්වා වගේ ඉස්සර මනි මාකට් එකේ හිටිය කට්ටිය දැන් පටන් අරන් තිනවා ස්ටොක් මාකට් එකට එන්න. හැබැයි එහෙමයි කියලා මහ ජනතාව බය වෙන්න ඕනේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත් ඒක මේ වෙන්න කලින්ම අපි මේක කියලා තියන්නේ. එතකොට ලේසි මහ ජනතාවට තේරුම් ගන්න මොකද්ද ඉස්සරහට කොහොමද මෙමෙන් බේරෙන්න කියන එක. මේ එකක්. අනික තමයි මේක අපි ගිසුමානේ අපි මේක රිලීස් කළා මේ මහ ජනතාවට මේ පල්ලෑ තට්ටු 29 තට්ටුවේ. කම්පැනි එකක් තියෙනවා Gladius කියලා. මේ කම්පැනි එක අපි මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් අහපු නැති කට්ටියට. වොලියුම්. දැන් මේ කම්පැනි එක කරන්නේ මහ ජනතාවට කෝල් කරලා කියනවා ෆොරින් ස්ටොක් මාකට්ස් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඒගොල්ලොත් එක්ක එන්න කියලා. Now this company they call investors. I don't know how they get phone numbers. They call everyone. And what they do is they encourage people to not to invest in Colombo stock market, but invest in foreign stock markets. And then now they have gone to the extent of telling people that this company is licensed by the SEC. The funny part is that they call us SEC, our staff members, and they called me one day and said that they are calling from this company called Gladius. And then when I asked them their legal background and their how they operate in Sri Lanka, they said they are registered and licensed by the SEC. So I told them, you are calling SEC right now. I am the DDG of SEC, and I should know whether you have a license or not. And we have the recording with us. And so they have called SEC. They have called staff members, and then this is on our social media. You can listen to that. And there was a company called Copros earlier on 26th floor, same floor here, and that company was closed down during COVID time. ඒ Copros කියන කම්පැනි එකට විරුද්ධව CID එකේ කේසස් තිබ්බා නඩු දෙකක් තුනක් තාම යනවා. දැන් ඒ කම්පැනි එකට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. මම දැක්කා සමහර TV channels ගිහිල්ලා ඒක වැහුවෙන් පස්සේ එතන අරන් ගිහිල්ලා පෙන්නුවා. ඒකේ කම්පැනි එකේ තිබ්බ ෆයිල්ස් එම ඔක්කොම පෙන්නුවා. දැන් ඒ කම්පැනි එක වැහුවෙන් පස්සේ අලුත් කම්පැනි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Copros කියලා. දැන් ඒ කම්පැනි කරන්නේ අර කම්පැනි කලින් කරපු දෙයමයි. දැන් ඒගොල්ලොත් ගිහිලා කියනවා මහ ජනතාවට කොටස් මිලදී ගන්න පිටරට කම්පැනිස් වල ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න කියලා. මේ කම්පැනි එක SEC එක ලයිසන්ස් එකක් දීලත් නැහැ. ඒ කම්පැනි එකට අපි කිසිම ඔතොරිටි එකක් දීලත් නැහැ වැඩ කරන්න. අනික අපිට SEC එකට බෑ පිටරට ගිහිල්ලා එහෙ කරන දේවල් වලට ලයිසන්ස් දෙන්න ලංකාවේ. දැන් ඒකත් අපි කියන්නේ මහ ජනතාවට මේ වගේ දේවල් වලට මේ යෙදෙනකොට බොහොම පරිස්සම් වෙන්න. අර කොප්‍රස් තියෙන කාලේ 2020 විතර එක කම්ප්ලේන් එකක් තිබ්බා මිලියන 140ක් නැති කරන් තිබ්බා එක පුද්ගලයෙක්. ඒක අහන්නවම ඒ කම්පැනි එකට ඒ කම්පැනි කියද්දවා ඒගොල්ලන්ට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ කියන එක. දැන් දැනට අර සභාපතිතුමා කිව්ව ආකාරයට දැනට අපිට පේන්න තියෙන්නේ මේ දෙක විතරයි. අපි මේවා වෙන්න කලින් කියන්නේ මහ ජනතාවට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේවෙන් බේරලා ඉන්නේ කොහොමද කියන එක. එකක් ඍජුවම කොටස් වෙනදපට සම්බන්ධයි අර Blue Ocean Securities කියන ආයතනය. ඒක කරන්නේ කොටස් වෙනදපලේ කොටස් මිලදී ගැනීම. නමුත් මේ Gladius කියන ආයතනය කරන්නේ කොටස් වෙනදපලේ කොටස් මිලදී ගැනීම නෙමෙයි ලංකාවේ නෙමෙයි පිටරට. නමුත් ඒකට සල්ලි දාලා මොකද වෙන්නේ කියන එක මහ ජනතාව හිතලා බලන්න ඕන. ওই දෙක තමයි අපි දැනට හඳුනගන්න තියෙන්නේ. What chairman said also, we are not trying to tell investors that, but we are trying to tell investors be very careful. But it doesn't mean that market is full of scam. We don't see that much of negative activities in the market. Even the market wise, we can say that to some extent our market is to some extent free and fair. That we can say.
and we regulate the market, we develop the market, and then we keep an eye on the market every day. So we know what's exactly happening, and we have our new systems, sophisticated systems, so we can monitor the market, so that we can give you the guarantee that we will do whatever we can do. But from the perspective of investors, you also have a responsibility when you invest in the market to be careful with these things. මගේ නම තුෂාර ජයරත්න මම SEC එකේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්. With all our findings. So they are aware of it. Now we are working together. We are working together, and we have made representations twice. CIDs. Yes, CID is in the process of doing that. Siraju, we don't have power to arrest a person, so we have gone to CID. CID can. Yeah, they have gone to courts. So they are working on that. This corpus has been there for years. Earlier. And there is a loophole where they cannot be taken to task. What is that loophole and what is being done to No, address that? what we do is we regulate the Sri Lankan capital market. So what they do is they go and invest in foreign markets. So then we don't have any control. So if you want to go and invest in foreign stock markets, you will be regulated by that. If you want to go and invest in US stock market, you will be regulated by US SEC, not us. But I remember very well that between the SEC and the banking regulator, there was a back and forth about who is responsible. If for they this. put money into account in Sri Lanka, and we know the fact that even these gladiators, they are using Sri Lankan bank accounts. So then if they take money out from Sri Lanka, so it's up to the central bank to check it out. So it's not our mandate, but there are restrictions right now, so that part they have to check it out. I think you asked a very, very valid question. And there's one thing more. Now you might wonder why this time SEC involved. Specific reason. Because this time we have evidence that they have used our logo. And they have specifically mentioned in this Licensed by the SEC. the license by the SEC. Right? Yes. So we can discuss, yeah, right, and if there is any way we can broadband our foreign road shows and all. Now we had one couple of months ago in August, right? In August in Singapore, it was very successful. So before we return to country in 2 days, Pygmy got 700 million, right? Nearly 700 million. So that is one of the success story. And we have planned one in Middle Asia very soon, and another one in UK. And if time permits, we will have another one in Japan. And to educate the general public about the
segments. So you need to have 3 commercials running and educating. That's the only way that you can educate and get the number. We are way below in terms of other country performances. About By looking at Singapore, your what data. happens like if a thing like this happens in Singapore, what's the regulation? These scams on Singapore, any other country, developed country, what's the situation? How does it work? Authorities and will take action. Now in our case, now we can't arrest a person. That should be handled by CID. So we are working with CID also, and they have gone to courts recently. So they are taking it. How close are you to identifying alleged culprits? Banks have KYC. It's not easy to get a phone number. It's not to get a phone process. So I don't want to sensationalize this, but have the people at least being identified? Some people have been identified. Now account holders, they have already identified. That we have done. Even FIU and even FCC, we have identified account holders. But the thing is that those account holders are not exactly actual people. So from that account, there's another account, and then there are like few accounts after that. So banks are not doing their KYC properly. Yeah, it's a very There's a serious. concern about that. Chairman, Yeah. there are tools to prevent this is happening on FD. There are tracking systems you can use to block these type of illegal activities. Yeah, actually in public we didn't mention that, but actually we have taken, steps to do that also. Yes. And coming back to your previous explanation, that you wanted to contribute, and yes, we need your help. That is one thing, and especially we will be running road shows, and at the same time the financial literacy and financial inclusion programs. So we have a plan, and if you go through our 12 key projects, one of the projects is into education and awareness. I'll come and Yeah, please, yeah, and local campaign also the same. yeah. And I think what we know we can share so that you can send to your. Yeah, please. Chairman, about the accounts, mandate of the central bank to take the banks into task, right, if they haven't done that. Yeah. So have you had a discussion with them? Actually, we can't interfere the central bank activities. Only thing is we can report them. So what we have done is, what we have found, all account numbers, all contact numbers, people, related banks, we have notified. So I think central bank is working on that. And couple of days ago, 2 or 3 days ago, We had a meeting at FIU. we had a meeting with the FIU. Then they brief us their progress. I think they will take some action. Yeah. Chairman, so these are mostly digital scams. Yeah. So, and now we are having AI also coming up. Do you see an AI-driven market manipulation also that can happen? And has the SEC taken any steps? Have they mandated any new rules? Yeah, obviously it can happen. Only thing is, as our EDG correctly mentioned, so our surveillance system is AI-based NASDAQ system. So we get pop-ups or the alerts. So I think we can handle it better than earlier, but still there's a risk. So we have to be very careful, and we keep an eye on that. We implemented a new surveillance system 2 weeks back. Our surveillance system is live now. It's a NASDAQ system. So this also it gives a image to the foreign investors, and we are planning to attract more foreign investors. What is our plan to build confidence for the foreign investors to come and invest in Sri Lanka? I think mainly with NASDAQ implementation here. So, and they are pretty sure that our surveillance system is now, this is in line with global standards. And this is similar to that of the system which is in Malaysia, right? And our team has, properly, they have been trained in Malaysia too. So we are working with ISCO and the NASDAQ team, as well as Malaysia and MES, Singapore. So I think, we can elevate our skill inventory of our relevant stuff, and with that we will be able to
do certain things, and our IT division is now more into AI base. Now, with that, I think, gradually we will be able to establish it. But I am confident that there's no major risk. But, cyber risk is very, very dangerous. I can't say offhand. So, but there are some systems, mechanisms inside SEC. So these account holders, what about their identities? Are they fictitious? How did they obtain the passport or ID card? How did they open the account? Is there information? That is our main worry. But they have open accounts anyhow, right? And they have They have obtained SIM numbers. obtained even they have obtained SIM cards as well. Yeah. Now I heard an article. I just went through an article. What they do is basically foreigners. They come with their original passport, and for them to get the SIM card or opening bank accounts, they use a fake one. I don't know what exactly happened. Yeah. So that's what happened. According to what I read. So this is what I understood. So, but I can't say the same thing happened. Yeah, 2 accounts. But Those are 2 bank accounts. 2 bank accounts, no. Yeah. Those 2 bank accounts are bit of old ones, around 2 months or 2 months back. They have opened those 2 bank accounts 2 months back. About 2 months ago. Yeah. Using SIM cards are using passport mainly, right? Yeah. SIM card. SIM cards, but here KYC details we don't have. So those can be freezed right now. If there's such a big Yeah, I think central bank will take action. So are the banks finding Not yet. it difficult to trace these people using the account numbers? Your question is not clear. So going by the account number, Yeah. the account holders, are they traceable? Yeah. it's Yes, traceable. traceable. Yes. Do they exist? They exist. Yeah, yeah. So this Rohan Dias trap exists? No, the Rohan Dias and Natasha Pera, they are the people who handle, they say. We don't know whether these are actual people or not. So, whether these people are actually AI even. So, now these 2 are running this company, but there are there are 2 bank accounts. So, we know the details of bank accounts. And there are phone numbers, at least 35, 40 phone numbers they are using. So, and we know where they have obtained these SIM numbers, and then whether those are passports or NIC, we have all the information. So some of those things we can't divulge right now, but this information, FIU, they have it, we have it, and even CID have it. All these, we 3 parties, we have this information. So they have used SIM numbers, local SIM numbers, so we know the names of the people, but we don't know whether these are actual people. And Telecoms also need to up their game in KYC, isn't it? yes, Yeah. So today, basically, what we really wanted was now there's a mechanism. No? So banking regulator is central bank here. They will look into that, and the CID will look into the criminal aspect, right? And we will report whatever we found, and we will be receiving. So we can do that. So until then, we will wait. We hope that the relevant authorities will do the required actions they will take. for obvious reasons, we didn't disclose the whole entire thing to you because we have to keep some of those things with us. No, Not yet. Not yet. Do you have any idea how many people have been caught up this scam and how much of money? Yeah, that of course we have to take from the bank, right? But we don't have the authority to do so, no. So and I think that will be investigated by the central bank. That will come. They have credited money and then they have taken that money out also.
like around now, right now, They have 100,000. around 100,000 left in the bank. From about how much? We don't know. Total number of dealers? That over daily collection we don't know. No, no, the total number is there. We don't have a clear picture. Yeah, so we have to find it out. That they are checking it out. They have taken money out from whether it's ATM or any other. They can check it out. FIU is checking it out. But it has to be from the bank account. Bank count or 40,000. What is the minimum limit? I think 100,000. You can 200,000. 200,000 you can From the ATM. from the ATM, but you can fund transfer will be 1 million or 1.5 million, even up to 2 million. You can do that, right? Okay. Now this is about the two scams, and what we really worried is before other people come into the scam, right? And before burning their fingers, we have to educate people. So that is why we have invited you, and we are telling you there were two incidents basically, and even with the current setup, there is a possibility to come 1 or 2, maybe more. So I think the biggest weapon for us is to educate the general public. So that is what we can do at the moment, and we are in the process of supporting the relevant authorities. The next area is the influencers. Now actually, because of the social media, now it is a trend. Them social media වලින් බේතුත් දෙනවනේ. කොච්චර දොස්සල්ලා ඉන්නවද? කොච්චර බෙහෙත් දෙනවද? ඉතින් මේ විදිහට ෆයිනෑන්ෂල් වර්ල්ඩ් එකත් උගන්වන්න දැන් මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා. දැන් මේගොල්ලෝනේ අපි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා කියන්නේ. දැන් මේ කණ්ඩායම් කොටස් වෙළඳපොළ ගැන උගන්වනවා, ඒකක බාර ගැන උගන්වනවා, ඊළඟට මූල්‍ය පද්ධතිය ගැන උගන්වනවා. දැන් මේකේ සමහර අය ඇත්තටම අපිට වඩා හොඳට උගන්වනවා. එහෙම කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන ධනාත්මක පැත්ත ඒකයි. ඒගොල්ලෝ ඊටාම හොඳින් ඒක කරගෙන යන දක්ෂතාවයේ තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. තව කට්ටියක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කියන සමහර දේවල් වල කන්ටෙන්ට් එක වැරදි. ඒ කන්ටෙන්ට් එක වැරදි. එතකොට එයා දන්නවා එයා හරි කියලා හිතලා මිනිස්සුන්ට කියනවා කිව්වට ඒක හරි නෙවෙයි. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ දැන හෝ නොදැන කරන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලොන්ට කරන්න පුළුවන් මෙහෙමයි. කාරණා දෙකක් කරතේ. එකක් තමයි දැනුම ලබා දීම සඳහා ටීචර් කෙනෙක් වගේ කියාගෙන යන එක. වරදක් නැහැනේ. දැනුම ලබා දෙන්න පුළුවන්. එකම දෙයට බොරු කියන්න බෑ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි දැනුමත් ලබා දෙන විදිහට ඉඳලා එයා ඊළඟට කරන දේ තමයි එයා රෙකමන්ඩ් කරනවා. ආවල් ස්ටොක් එක ගන්න කියලා. ඒතකොට දැන් එයා බෝඩ් එක ක්‍රොස් කළා. ඒ කියන්නේ දැන් එයා ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්ටොක් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ගාව ඉන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් කරන වැඩේ කරන්න. ඒතකොට ලංකාවේ දැනට තියෙන නීතිය අනුව කොටස් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම සම්බන්ධයෙන් රෙකමදාරුවක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ RIA හෝල්ඩර් කෙනෙකුට විතරයි. රෙජිස්ටර්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර්. ඒ කෙනෙකුට විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඒතර RIA කෙනෙක් හැටියට උදාහරණයක් හැටියට හිතමුකෝ. මෙතුමා RIA ලයිසන්ස් එක අපෙන් ගත්තා කියලා. හැබැයි එයා බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ගාව වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා ගෙදර ඉන්නවා. හැබැයි එයාට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න බෑ. RIA කෙනෙක් හැටියට. මොකද හේතුව RIA වැලිඩ් වෙන්නේ එයාගේ ලයිසන් එක යා බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ගාව එක්ක වැඩ කරනකොට විතරයි. එයාට RIA තියෙනවා කියලා ඉවරලා කොටස් සම්බන්ධයෙන් එහෙම රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒතර ඒකත් නොදෙන්න දැන් සමහර අය අපි හොයලා බැලුවාම පේනවා RIA ලයිසන් එකක් ඒගොල්ලෝ නැත්තේ නැහැ. සමහර අයට RIA ලයිසන් එක කලින් කාලෙකදී කරන් අරන් තියෙනවා. නමුත් එයා බ්‍රෝකර් කෙනෙක් එක්ක නෙවෙයි ඉන්නේ. හැබැයි බ්‍රෝකර් හෝ ඩීලර් එහෙම නැත්නම් තව කවුද බ්‍රෝකර් ඩීලර් ඒ දෙක. බ්‍රෝකර් හෝ ඩීලර් කෙනෙක් විතරක් ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව්ලි ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් කොටස් පිළිබඳ රෙකමදාරුව. ඒ කියන්නේ නිර්දේශයක් කරන්න. මිලදී ගන්න විකුණන්න කියන එක. දැන් මේ අනතුර උනත් තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ උදව්වට එනවා අර Facebook එකේ වෙද මහත්තුරුන්ගේ වැඩේ දොස්තරලාගේ වැඩේ අරන් සමහර YouTubersලා කරනවා වගේ
නොයෙකුත් බෙහෙත් හදලා විකුණනවා වගේ ඒවට ආයුර්වේද අනුමැතිය හෝ වෙනත් තැනක තියෙනවද කියන අපි දන්නේ නැහැ. වෙනත් අනුමැතියක් මේ ඖෂධ පාලන අධිකාරීන් ඇත්තෙත් නැහැ මේ පේන විදිහට මොකවත් ගහලා නැහැ. ඒ විදිහටම ඔය හැම ශාස්ත්‍රයකම මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක තියෙනවා. එතකොට කොටස් වෙළඳ පොළටත් ප්‍රාර්ථන වෙළඳ පොළටත් මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පැහැදිලි කිරීම කරනවා. හැබැයි මේකේ මම අපි එකක් කියන්න ඕනේ දැන් ඇත්තට මේක වැරදි දෙයක් නෙමෙයිනේ. හරි දේ හරියට කරන කට්ටිය ඒක කරගෙන ගියාට බාධාවක් නැහැ. මම කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒක කිසිම වරදක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඒකට ඇඩ්වයිස් දෙන්න බෑ. ඇඩ්වයිස් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි දැන් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ගාව ඉන්න ආරයි කෙනෙක් ඒ දේ කරනවා නම් අපිට ඒකට එපා කියන්න බෑ. ඒක නීතියෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම සම්බන්ධයක් සහ මේ සුසුකමක් නැති කෙනෙක් ඒ වගේ වෙලාවක ඇවිල්ලා පැහැදිලි කරොත් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම තමුන්නාන්සලාට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් නම් පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් හැටියට ඉදිරිපත් වෙන කට්ටිය පළවෙනි කාරණේ තමයි යාගේ අනන්‍යතාවය කියන්න ඕනේ. තමන් කවුද? දැන් තමන් ආයෝජන ගුරු කියලා කියවට වැඩක් නැහැ. ගුරු බවට හැඟවෙන සුසුකමක් තියෙන්න ඕනේ. එක්කෝ යාට මොකක් හෝ අධ්‍යාපන සුසුකමක් මොකක් හෝ දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ මුකුත් නැතුව අවුරුද්දක් විතර නැත්නම් මාස 6ක් විතර ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉඳලා මෙන්න මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කියලා එයා දාලා පෙන්නනවා. මම මෙච්චරයි සල්ලි දැම්මේ. රුපියල් 3000කින් පටන් ගත්තේ. දැන් මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ලක්ෂ 5යි. මෙන්න බලන්න මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ කිව්වම එයා ගුරු හැටියට සලකලා ගියොත් වැඩේ එයා හරියට කළා වැඩේ ඉගෙනගෙන හොඳයි. නමුත් ඒකද මිනිස්සුන්ට පිළිගන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. ඒකට අධ්‍යාපනයක් තියෙන්න ඕන. සුසුකමක් තියෙන්න ඕන. ඒකත් එක්ක එනවා නම් පළවෙනි කාරණේ ඒක හරි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි එයා කතා කරන්නේ මේ සමහර වෙලාවට තමන් කතා කරගෙන යන හොඳ පැත්ත විතරයි. ඉන්වෙස්ට් කරොත් කොයි කම්පැනි හරි ඒ හැම කම්පැනි එකම රිස්ක් එකකුත් තියෙනවානේ. ඒතර රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියන එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ දෙපැත්තම පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍යයි. එහෙම පැහැදිලි කරන්නේ නැත්නම් රිස්ක් ඇන්ඩ් රිටර්න් සම්බන්ධතාවයක් ගැන කතා කරන්නේ නැත්නම් ඒ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් එක්ක අවබෝධයක් නැහැ. එක්ක එයා වංචනිකයි. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි දැන් කට්ටියක් හැදීගෙන එනවා ලෝකේ අනිත් රටවල් හරියට ඉන්නවා අනිත් රෙගියුලේටර්ස් එකට ඇක්ෂන් අරන් තියෙනවා. ඒ තමයි භයානකම තැන. මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ස්පොන්සර් කරනවා කවුරු හරි. සමාගමකට ස්පොන්සර් කරනවා. හැබැයි යා ස්පොන්සර් කරනවා කියන එක එයා කියන්නේ නැහැ. He does not disclose whether he is sponsored or not. එතකොට මෙයා මොකද? ඒක සංගවාගෙන හැබැයි යා බයස් අර කියන ෂෙයා එක දෙන කම්පැනිට. ඒතර එයා ඒ කම්පැනි එකේ හොඳ කියනවා. එයා නරක දකින්නේ නැහැ. දැන් මේ දකින්න ඇති අර දාලා තිබ්බ පෝස්ට් වල උනත් මාසයකට කලින් තිබ්බේ මෙතනයි. එකක් දෙකක් පෙන්වන්න බෑ. ඒකත් මම හිතන තමුන්නාසලා දකින්න ඕන දෙයක්. මේ බලන්න මේ වාර්තා කරන විදිය. මෙතන කියනවානේ. ස්ටොක් එක මෙතන කියනවා මේ තිබ්බේ 145 කියලා. දැන් ඒක 410යි. දැන් මේ වගේ 900 298යි 922කට මේගොල්ලෝ හිතනවා. has reach කියලා. දැන් මේ වගේ නොඑක් දේවල් මේගොල්ලෝ මේ වගේ ඉලක්කම් දානවා. මම විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කියනවා. දැන් මම හිතන්නේ අපි කාටවත් දැන් මම අවුරුදු 30ක කාලයක් වෙනවා මම සෑහෙන මාකස් වල වැඩ කළා අත්දැකීම් එක්ක තියෙනවා. මට හරියට ප්‍රෙඩික්ට් කරලා මට කියන්න බෑ මේ ෂෙයා එක මෙතෙන් යනවා කියලා මෙච්චර කාලෙකදී. පොඩි ඇස්තමේන්තුවක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට කෙනෙකුට කන්වින්ස් කරන්න බෑනේ මේක වෙනවා කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ විදිහට ගියොත් එහෙම මේවා මිනිස්සු විශ්වාස කරලා කටයුතු කරොත් මේක ඊටාම අර ස්කෑම් එක තව විදිහක දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩේ දන්නේ නැතුව යන්නේ එහෙම නැත්නම් වංචනිකව ඉදිරිපත් වීම. අනිත් එක තමයි පෙන්නන ලෝකේ දැන් බලන්න අර ඔය දී මම පෙන්නුව උදාහරණ කීපෙම අති සුන්දර මේ ප්‍රතිලාභ අනුපාතයක් පෙන්වන විදිහට සහ මිනිස්සෙක් නිකන් ඉන්නවනේ ඒ අනිත් සියලු වැඩ දාලා ගිහිල්ලා තමන් කරන රස්සාවක් දාලා ගිහිල්ලා ස්ටොක් මාකට් එකට එන්න තරම් කෙනෙක් මේ හැදෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අලුත් පරම්පරාව හැම වෙලෙම ලේසියෙන් කරන්න නවදන්නේ. ඒතර මේ තරුණ අලුත් නවක පරම්පරාව මාකට් එකට සමාල්ලාවට අනවශ්‍ය ලෙස ඇතුල් වෙනවා. වගේම ඒගොල්ලෝ ඊටාම් කෙටි කාලෙකදී නැස් වෙලා ඉඳිට තිනවා මේ විදිහේ කරුණු කියාපෑම් හොල තරහා. නිසා මම හිතනවා මේ ගැනත් අපිට පුළුවන් නම් පොඩි දෙයක් ලියන්න. මම ඊයේත් අපේ Facebook live එකත් පැයක් විතර මම කතා කරා. අපි පෙන්නලා දුන්නා මේ AI සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනකොට මහ ජනතාව කෙසේ කටයුතු කළ යුතුද කියන එක. ඉතින් මම පෙන්වා දුන්නා සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍යනේ අපි රූපවාහිනිය, පත්තරේ ආදී මේක සාම්ප්‍රදායිකද? ඒ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය වේගවත් නැහැ. දැන් තමුන්නාසලා මෙතෙන්ට ආවේ
මේ ආයතනයේ පිළිබඳ විශ්වාස කරන සහ මේ ලැබෙන දෙයක් වාර්තා කරන්න පුළුවන් විශ්වසනීයත්වයෙන්. ඒතර අපි බලන්නේ තොරතුරක් ආවොත් ඒක වෙරිෆයි කරගෙන විශ්වසනීයත්වයෙන් යුතුව සමහර වෙලාවට එකපාරක් දෙපාරක් නෙවෙයි තුන් පාරක් බලලා ඒ කාරණේ වාර්තා කරන්නේ. ඒතර සම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක ප්‍රමාදයක් ස්ලෝ වුණත් ඒක වෙරිෆයිඩ්. ඒක ට්‍රස්ට්වර්දි. නමුත් Facebook එකේ නෑනේ. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ කියන විදිහට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලාගේ ඇක්ටිවිසම් එක තව දුරටත් එහාට ගියොත් එම් පාලනයකින් තොරව සහ ඒගොල්ලොන්ට යම්කිසි රාමුවක් ඇතුළේ ගිහලා නොහිටියොත් මම හිතන්නේ අපිට කරදර වෙන්න පුළුවන් රටක් හැටියට. ඉතින් අපිට දැම්මම මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා ගැන සහ ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ නරක දෙකම පෙන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී තව එන ගැටලුවක් මේ කියන්න කැමති ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලාගේ මැදිහත් වීමත් එක්ක දැන් අර රෝසි පික්චර් එකක් හදන එක. ඒ හරහා රෝසි පික්චර් එකත් එක්කම තව දෙයක් තමයි අර ස්පොන්සර්ස්ලා කියලා. දැන් සමහර වෙලාවට උදාහරණයක් හැටියට සමාගමක් පොඩි දෙයක් පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නවත් එක්කම ලොකු කතන්දරයක් හදනවා. හඳට යනවා වගේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගැනීම තුළ මේකේ තමයි ඔක්කොම මෙතෙක් කල් කරගන්න බැරුණු ඔක්කොම තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකෙදි too good to believe. කෙනෙක් ඉම්ප්‍රෙස් වෙනවා ඕමනාටත් වඩා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් එක්ක ගියොත් එහෙම මිනිස්සු ගොඩක් අතපුච්ච ගන්න ඉඩ තියෙනවා. අපිට කාටවත් එහෙම ප්‍රෙඩික්ට් කරලා කියන්න බෑ මේ ෆියුචර් පොටෙන්ෂල් එක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් පොටෙන්ෂල් එක ගැන පොඩි අදහසක් ඇතුව කටයුතු කිරීම වරදක් නෑ. නමුත් දැනට සත්‍ය වශයෙන් මාකට් එකේ පෙන්ලා තියෙන පර්ෆෝමන්ස් එකට වඩා අපි නොදක තියෙන ලොකු පර්ෆෝමන්ස් එකක් නිර්මාණය කරලා පෙන්වීම තුළ වැරදි අවබෝධයක් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් මම කියන්නේ මුල්‍ය බලපෑම් කරණය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් කියන එක නරක නෑ. හොඳයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ හැසිරීම සහ ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරන ආකාරය මීට වඩා වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඉතින් දැනට අපි හිතුවා SEC එක හැටියට මේ ආයත ගයිඩ්ලයින් එකක් influencer guideline එකක් issue කරන්න. We thought of issuing a influencer guideline. There we recommend certain things to be mentioned and certain outline for them to report. That is one thing. So there is no regulation. We are just helping them, right? Helping them to work in the capital market. That's one thing. Second one is we thought of introducing a code of conduct. ආචාර ධර්ම සංග්‍රහයක් ඒගොල්ලොන්ට හඳුන්වා දෙන්න. ඒතකොට ওই දෙකම අපි මේ අලුතෙන්ම රෝදේ සොයා ගන්නවා වගේ හොයාගෙන ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ, නවසීලන්තේ, ඇමරිකාවේ, UK සහ ජපානයේ, මැලේසියාවේ අයස්කෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ කරපු වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙනවා, කෝඩ් ඔෆ් එතික්ස් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. අපි ඒවා ලංකාවට ගැලපෙන විදිහට මේ දවල්ලාට සංස්කරණය කරමින් ඉන්නවා. ඒක පබ්ලික් කන්සල්ටේෂන් එකකුත් කරලා නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු හිතලා තියෙන දෙවනි ඊළඟ වැදගත් කාරණාව. ඉතින් තමුන්නාන්සලා මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් ගැනත් බොහොම සමතුලිත වාර්තාකරණයක් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තියෙන අපේ මධ්‍යකාලීන ඉදිරි දැක්ම මේ අර්ථය අපි කලින් ලොන්ච් කරා වගේ මම හිතන්නේ මේ ගැන වාර්තා නොකරපු සහ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් this is our 12 key project. So there you can see we started from demutualization of the Colombo Stock Exchange, development of the Colombo corporate debt market, development of new products, development of the collective investment schemes unit trust, then education, awareness, research and training. So we discussed earlier. This is one of the projects. And new listing, public and private listing. Then attracting new funds. So facilitating the implementation of a central counterparty, CCP. We launched CCP in July, right? July, August. Now it is up and running. The second part is there. So now our plan is to clearing government debt. Government bonds. So we are in the process of dealing with the central bank and the Ministry of Finance. So then the multi-asset class derivative exchange. So we don't have derivative exchange in Sri Lanka. We have a plan, and
enabling effective regulatory framework. Now, you all know in Sri Lanka, whether, even though we don't have a regulatory framework for digital currency. There are a lot of platforms for digital currency. It's not regulated, but it is popular among many people, right? Especially the young people. Young people are there with cryptocurrency. They are with them. මේකටත් හේතු තියෙනවා. හේතුව තමයි අපි කොටස් වෙළඳපොලේ පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන ක්‍රමය ඩිජිටලයිස් නෑ. ඒ කියන්නේ අර iPhone එකත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක ඉපදිලා දැන් අවුරුදු 20කට කලින් එළියට ආව ජෙනරේෂන් ඇල්ෆා සයිට කලින් හිටපු ජෙනරේෂන් C Z එකේ අය ඒගොල්ලෝ ඉපදිලා තියෙන්නම මේ ඉන්ටර්නෙට් ලෝකෙත් එක්ක. අපි වගේ නෙමෙයි. ඒතර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට ඩිජිටල් ලෝකෙත් එක්ක කිට්ටුයි. එඳා ඒක හම්බයක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ වෙනත් එයාගොල්ලොන්ට ලේසි වෙන ඩිජිටල් ඇසෙට් එකකට යන්න. දැන් අපි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඉතිරියට අඩුම ගානේ ඩිජිටල් ඇසෙට්ස් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න. ඩිජිටල් කරන්සි නෙවෙයි. ඩිජිටල් කරන්සි වැඩේ කරන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක. අපි ඩිජිටල් ඇසෙට්ස්. ඒතර ටෝකන්ස් වගේ දේවල්. ඩිජිටල් ටෝකන්ස් වගේ දේවල්. ඒ ගැන අපි අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්නවා. ඒතර ඒවා කරනවා නම් අපිට රූල්ස් හැදෙන්න ඕන, රෙගියුලේෂන්ස් හැදෙන්න ඕන. ඒතර අපි ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා effective regulatory framework එකක් තවදුරටත් ඇති කරන්න. Then facilitate the digital transformation of the market. අපි ටිකක් දුරට දේවල් කරගෙන යනවා. නමුත් තාමත් අපිට comprehensive app එකක් ආදී නැහැ. CDS account එක අරින්න වෙනම app එකක් ඕන. trade කරන්න තව එකක් ඕන. දැන් මේ වගේ දේවල් අපි ටිකක් මීට වඩා streamline වෙන්න ඕන. සහ අවසාන වශයෙන් enabling effective risk management system එකක්. මොකද ඒක තමයි මේ කතා කරන්නේ. කොතනද risk එක තියන්නේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැ මේ digital ලෝකේ. ඒතර මේ වගේ වෙලාවකදී අපි risk management cyber security පැත්ත හොඳින්ම ආවරණය කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඔය ටික තමයි අපේ ඉදිරි දැක්මේ ඉදිරි අවුරුදු 3 ඇතුළත අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම මේ ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන්න අපේ තියෙන goals 5ක්. සහ අපි හිතනවා මේ කියන 12 pillars හරියාකාරව වාර්තා මේ අපට ක්‍රියාත්මක කරන්න හම්බුනොත් at the end you will see a market like this. There are at least 50% of market cap of GDP that will be there, to include derivatives and alternative investment products in the market. So we have only shares and bonds in this market, right? So we have to go beyond that. So market penetration to reach 10% at least, which is at the moment is less than 1%. And increase the number of listed entities at least to make it 500 and to reach 1,000 next time. And enhance the enforcement regulatory and governance mechanism. So enhance enforcement regulatory and governance mechanism in investor confidence. Then facilitating capital formation in the country. So at the moment we are not dealing with government projects. So capital formation for government projects is a must. So I think we must consider that aspect as well. So we are, closely dealing with the government to find out any way of, moving towards capital formation into government sector. So those are the major concerns. So if you have any question, we can discuss. Yeah. And you seem to imply that young people are more susceptible to these online scams. Yes, it can. Yes. So what advice do you have to give the young people to stay alert, stay vigilant regarding these scams? Yeah. One thing is there can, they must be aware that there can be alerts, scams. One thing. Second thing is, it's a very simple thing. If it is related to stock market, right? Definitely you have to have a CDS account. So without opening a CDS account, you can't trade with any app. So very simple. So if any invitation comes from anyone,
right, showing you 50%, 70%, 90%, 100% return, don't consider it. Follow official channels. Right? There are 28 licensed brokers. And if you have any question, call the SEC and operate a CSE. So it's there and they are accessible. So why do you go beyond and go behind all these unknown people? Right? It's very well known, published. And the next thing is the finfluencers and the scams. There can be for that, first thing is, I am not telling that finfluencer is a bad person. He's a good person. If when he does the good thing. But knowingly or unknowingly, if there is any wrongdoing, then we are the listener. So we have to listen very carefully and see whether, try to find out who is this person. His qualification, his affiliation, that is one thing. Second thing is, whether he is talking only about good thing, good part, but there's a risky part, that should be explained. Then whether just a rosy picture may be as an sponsor. So he's a biased person. Third one. Fourth one is any logical contribution. And whether his presentation or whatever the facts are in line with non-basic regulation. So there are about 5-6 things. If you feel that the particular person is not in line with at least 3, forget about it. At least 3. There are 5, right? So you won't be able to check all 5 in my checklist, what I have mentioned. So if there is any 3 you cannot tick, that means he's out. Yeah. Yeah. So for you to advise a client, you have to have a RIA license. So when the SEC sees an influencer giving investment advice, what action would you typically take? Based on Have you the ever taken action first one? Yeah. First thing is he is not entitled to do that. So then we have a process. So we call them, we ask, and we double check whether it is actually happened. Right? Then we can take action according to the act. And some of those things, Divan, is on our website. The names that we have warned and cautioned, the influencers, it's on our website. So just to add to that previous question, there was a spike in young people creating CDS accounts during COVID. Has it sustained? Do you see any activity in those accounts? Still continuing. Yeah. And they're very active in the market. And about 25,000, right? New accounts open after, Now it's around 50,000. yeah, another 50,000, right? Not 20,000, reaching 50,000, and they are active. That means they are very, very new account holders. This is the after COVID lot? After COVID, even after 2024, mid 2024. More than 50,000, and most of these are young ones. Yeah. Do we have a percentage on that? Or? We can give it to you. Yeah. If you need any update on that, we can provide. Huh? Yes, I think we have covered most of the important areas. Especially, I urge you to emphasize on the scams, behavior of influencers, and some of the development activities we have taken. So please educate them, and especially help us to bring the message throughout the country. දැන් මේ වෙනකොට මිලියනයක් කිට්ටු වෙන්න CDS accounts open වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් ඇත්තටම අපි active කියලා කියන්නේ අඩුම ගත්තොත් මාසයකට එක ගණදුනුවක් කරන අය ගත්තොත් අපිට ඉන්නවා 60000ක් පමණ. 60000ක් පමණ ඉන්නවා. ඒතකොට ඇත්තටම අපි ඔය කියන ලොකු 2 billion, 3 billion, 4 billion up to 6 billion වගේ turnover එකක් පේනවනේ. ඒ turnover එකට ඇත්තටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔය කියන පිරිස. වයස්කාණ්ඩ ගත්තොත් මැදිවිය සහ මෑත කාලේ අපිට දකින දෙයක් තමයි 2024
සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් විතරින් පස්සේ අපි දකිනවා විශාල තරුණ කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ ප්‍රමාණය 50000කට කිට්ටුයි. ඒ 50000ම ඇත්තටම හොඳින් අපේ තියෙන වාතාවරණ හොඳින් ට්‍රේඩ් කරමින් පවතිනවා. දැන් මේ වන විට මේ ට්‍රේඩින් කියන එක බොහෝ අය තරුණ පරම්පරාව හැමෝම අතර ප්‍රචලිතයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ. මේක නිවැරදිව ජනතාවට අවබෝධ කරලා එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ නිවැරදි ට්‍රේඩ් එකක් මොකක්ද මේක කරන විදිහ මොකක්ද මේ ගැන අවබෝධයක් ගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඇවනියුස් කීපෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සොරකම් පත්තා විනිමය කොපිසන් සභාව ආයෝජක පාඨමාලාවක් කරන යනවා. ඒතර අපිට බොහොම විශ්වාසවන්තව ඒක කියන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව අපි ඔන්ලයින් කරනවා. ඒතර අපිට ඕන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය වෙනත් මාධ්‍ය වලට යන්න ඕනක් නැහැ ඇත්තටම. ඒත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ අපේ කොටස් හුවමාරුව CSC එක ඒගොල්ලෝ පාඨමාලාවක් පවත්වාගෙන යනවා. ඊට අමතරව අපි ප්‍රාදේශීය වශයෙන් විටින් විට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ වැඩමුළු පවත්වාගෙන යන රට පුරාම. ඒ තව එකක්. එතකොට ඔය කියන ක්‍රියාමාර්ග කීපයත් ඔස්සේ මේගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ අධ්‍යාපනය, තමන්ගේ දැනුම ලබා ගන්න. ඊට අමතරව කෙනෙක් තව කැමති නම් අර CCM පාඨමාලාවේ පළවෙනි කොටස කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක කරගත්තොත් එයාට ඇනලිස්ට් කෙනෙක්ට ගාවට යන්න උවමනා නැහැ. මොකද ඒ පාඨමාලා මගේ අධීක්ෂණය යටතේ අවුරුදු ගානකට කලින් හැදුන එකක් අපි ඒක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ පාඨමාලාව කරපු අයද හොඳින් කටයුතු කරන අයත් ඉන්නවා ඇනලිස්ට් හැටියට. කොහොමද මේ පාඨමාලාවට ආයෝජන කරන්නේ? අපි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දානවා. ඒකේ සියලු තොරතුරු තියෙනවා මුදල CCM පාඨමාලාව ගැන. ඒ වගේ ආයෝජක පාඨමාලාව ගැන අපේ ගාව තියෙනවා. දැන් මේ සැරේ අපි මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායමට දුන්නා නම් හරියට ඒක. අපි ඒක ලැබෙන්නේ සලසන. අනික තමයි ලේසිම දේ තමයි දැන් SCC එකේ අපේ තියෙනවා social media channels. ඉතින් ඒවට සම්බන්ධ වුණොත් එimhe ඒක දැන් කොටස් වෙන පිළ ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද මොනවද කරන්න ඕන නොකරන්න ඕන මොනවද ඒ හැමදේම දානවා. දවස් ගානේ ඒ විස්තර තියෙනවා. YouTube channel එකක් තියෙනවා, Facebook එකක් තියෙනවා, seminars තියෙනවා. ඒවා හැම එකකින්ම භාෂා තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ලේසිම දේ තමයි ඒ වගේ දේවල්ට සම්බන්ධ වෙලා හරි තොරතුරු ගන්න. අර චෑමන් කිව්වා වගේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය වෙන channels වලට යනවා මේ official channels තියෙනකොට. ඉතින් අපි official channels වලින් නොමිලේ දෙනකොට ගොඩක් තොරතුරු සමහරවිට සල්ලි ගෙවලා වෙන තැන් වලට යනවා මේ ඒ තොරතුරුම ගන්න. ඉතින් එතකොට official channels තියෙනකොට කොටස් වෙනද බල තියෙනකොට අපි තියෙනකොට කොටස් තරවකාර ආයතන ඒක ඔක්කොම තියෙනකොට පුළුවන් ඒ විශ්වාසදායී තැන් වලින් ඒ තොරතුරු ගන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඒ වගේම කෙනෙකුට මේ වගේ මේ වංචනික විදිහේ හෝ එවැනි දුරකථන වලට මාව මේ වගේ සම්බන්ධ වෙන්න ෂෙයාර්ස් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කිව්වොත් මේක ඇත්තද නැත්නම් දැනගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔව් ඒගොල්ලන්ට ඊටාම සරලයි මං කිව්වා වගේ. දැන් එහෙම කවුරු හරි කියනවා නම් ඒ වගේ උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉඳගෙන නම් අපේ තරවකාර සමාගම් 21 කෙනෙක්නේ. ඒතර තරවකාර සමාගම් වල ලයිස්තුවක් අපේ කොටස් වෙළඳ පොලේ වෙබ්සයිට් එකේ වගේම SCC වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. RI ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඔව් RI ලිස්ට් එකකුත් අපි දීලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ලිස්ට් එකේ නැති කෙනෙක් කියනවා නම් ඒක විශ්වාස කරන්න එපා. අපේ සයිට් එකේ තියෙනවා දාලා කොටස් තරවකාර ආයතන සියලුගේම නම් ටිකයි ඒත් එක්ක ඒ කොටස් තරවකාර ආයතන ඇතුලේ ඉන්න පුද්ගලයන් කවුද මේකට ලයිසන් එක අරන් තියෙන කට්ටියගේ සම්පූර්ණ නම් ලිස්ට් එක තියෙන කොටස් අපේ SCC වෙබ්සයිට් එකේ. දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා එහෙම අපිට ඒ වගේ දෙයක් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ ජෙනරල් නම්බර් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මාකට් එඩියුකේෂන් ඩිවිෂන් එකේ නම්බර් එකේ තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඊට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව බාහිර සම්බන්ධතා අපේ බාහිර සම්බන්ධතා අංශය පොදු දුරකථන අංකය සහ අධ්‍යාපන අංශය සිමෙන්ට් මේ කියන තුනෙන් එකට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ අය අදාළ තොරතුරු ටික ලබා දෙනවා වගේ විතරක් නෙවෙයි අදාළ යොමු කිරීමුත් කරනවා. අපි නම් ඇත්තටම කරලා නැහැ. මොකද අපි ප්‍රාර්ථනා වෙන්දපොළ පිළිබඳව හොයන්නේ. So we have not done study on that. But I have seen there are some published research papers by academics and MBA students and all. So they have varying numbers. Like in one study I have seen nearly 50,000. But it is not official
announcement. Yeah. Yeah, we have no information, right? We have not. It was not reported here, so I can't say officially anything on that. So, if you have any information, you can share with us, and we'll see whether there is any connection. අපි දෙන්නම් අපි ඔව්. ගන්නවා මේක දෙන්න. ඔව්, බාහිර සම්බන්ධතා අංශය අපේ තියෙන මේ හොට්ලයින් එකක්. අපි ඒක දැනුවත් කරන්න. Yeah. ඔව් දැන් අපි දෙන්න යන්න. ඒක ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. No, don't worry. Now, we have done. No. Now the thing is, CSC matter they will finish very soon. So we discuss about it, and they will come up with a proposal very soon. Not the proposal, action. And here, there is an ongoing case, no. So we have to finish that. So. What no CSC CSC now they have appointed, no? they have CSC on Yeah. So we did not remove the CSC designated CEO. It is not our job, no. So it is not official. It is not the case. So basically, there's a conflict of interest matter. We have referred it to AG. It was on paper, no. It was on paper. It is recorded, and we are still, the decision is pending from the AG side. But meanwhile, her first extension of the probationary period given. So thereafter, they decide the board decided not to extend the probation period. That's all. So nothing to do with SEC. but you can't say it's headless because Rajiv is still there, he's a CEO. No. He's still there, there's a CEO. No, and we have instructed them to take firm action on that. So they will notify it. So there's you can't say headless. Even here, you can't say it is headless. So we will be doing that. When there's ongoing court case, we can't do anything, no. So, but basically there's a mechanism at CC. So we have appointed him as the OIC. Now things are in line with the act and the legal requirements. So things are smoothly happening. Don't worry about it. You're watching the Life Traveler channel.